Okay, let's do some physics now. This is Cambridge International AS and A-level mechanics. Okay, so you have done 3 chapters of displacement and velocity, and then Newton's first law. But the problem is you don't understand much, isn't it? Yeah. Now, so first thing first, let's talk about displacement and velocity. What are they? Basically, it's a very simple concept. Displace. So the word to display something means to move one object from point A to point B. Di chuyển một vật thể từ chỗ này tới chỗ khác, nó chính là quãng đường hoặc là dịch chuyển một vật thể. So displacement chính là cái quãng đường đó mà di chuyển. Yeah. Displacement is basically just how the distance that something moves, quãng đường đã di chuyển. And what is velocity? There's a difference between velocity and speed. Speed is just basically how fast something moves. But velocity is basically how fast something moves plus the direction it moves. Okay, cái speed nó chỉ là cái tốc độ di chuyển thôi, là bao nhiêu cây số một giờ hay bao nhiêu mét trên giây gì đó. Nhưng mà velocity nó là vận tốc là bao gồm là nó di chuyển lẹ hay không lẹ, nhanh hay chậm, cộng với lại cái hướng di chuyển nữa. Yeah. Đó là cái sự khác nhau thôi. Alright, so they say distance is a scalar quantity. It means that distance only has units, like how big, how small it is, like, for example, 200 meter, 100 meter. But, okay, of course, the displacements, you also have where the object is moving to. But they say distance is a scalar quantity, okay? It means that it can be measured. Cái khoảng cách nó là một cái đại lượng mà mang tính mà có thể đo lường được. Yeah. Đo được, chứ nhiều cái không đo được nha, ví dụ như tình cảm chẳng hạn. Alright, I'm just, I know how to compare things, Okay. Yes. Alright, displacement is a vector quantity. So, distance, you can measure it. Like, for example, the distance between Da Nang and Ho Chi Minh City, how much is that? I think it's about, moment, let me check. I think 5 or 6 correct kilometer, maybe. Oh, is it that much? Yeah, like it, it takes it takes like 1 hour to fly. It's Oh, 925 kilometer actually. It yeah. takes 15 hours and 3 minutes via Yeah. highway. It means you have to go by motorbike or buses. It takes 20 hours and 15 minutes. Yeah, but like Okay. this road already include a highway, so we can go with high speed, but Mhm, mhm. still take time. Yeah. I agree. But that is distance only. Yeah. Displacement is a vector quantity. What does it mean? It gives direction. Okay, vector, of course, give direction. Where are you going to? Which direction? Is it north, south, east, or west, or northwest, or whatever? You know? Okay. Cái quãng đường á, nó khác gì với cái khoảng cách? Distance là khoảng cách. Distance, khoảng cách. And displacement, it's basically quãng đường. It also contains the vector quantity. So it contains it gives a location of an object relative to a fixed reference point or origin. Cái chữ quãng đường á, nó là một cái đại lượng vector, tức là nó có hướng và nó cho cái vị trí của một cái vật thể tương xứng hoặc là có mang tính tương đối với một cái điểm mà gọi là
tham chiếu, một cái điểm quy chiếu cố định, hay là một cái điểm gọi là điểm khởi đầu á, origin. Tức là nó phải làm sao nó biết được là đi hướng nào á, và phải có một cái điểm gọi là điểm khởi đầu á. It's like that. Alright, so define displacement. You need to define one direction as positive, and of course one direction will be negative. Giống như là mình phải biết được cái điểm khởi đầu thế nào, và đi theo chiều đó, chiều dương hay chiều âm á. Yeah. Okay. Yeah. The direction is. Now, um, if you take the origin to be the bottom of the hill, okay, so let's say in this rhyme before, they say the grand old Duke of York, he had 10,000 men. He marched them up to the top of the hill and he marched them down again. Duke hình như là Nam Tước thì phải, if I remember. Nam Tước già lớn của xứ York ở bên Anh á, có 10.000 người lính. Okay. Yeah. Ông mới cho họ là đi Lên diễu hành, đỉnh của. đi Yeah. diễu hành lên đỉnh của cái đồi đó. Sau đó ông mới lại cho chị họ diễu hành đi xuống lần nữa, tức là đi hai chiều. Yeah. Okay, so moment, we'll move this one. Okay, let's go back to here. Go back here. Now, in the rhyme, if you take the origin to be the bottom of the hill and the positive direction to be up the hill, okay? So, bottom of the hill is our origin, okay? Okay. Going up the hill is a positive one. Then the displacement at the end is still 0 meter. Why? Because they move up and then go back to the origin, right? Yeah. The move. There you go. You understand it now. Thì đương nhiên rồi. Cái bottom của cái đồi đó, cái đáy của cái đồi đó là điểm khởi đầu. Thì dù em đi lên đi xa cỡ nào, nhưng mà em quay trở về điểm khởi đầu đi, thì em cũng chẳng hề gọi là displace, em cũng không hề bị gọi là dịch dời ra khỏi cái điểm khởi đầu. Yeah. Ừ, Kiểu đi đi trên một cái đường đó, nhưng mà nếu như không tách ra mà vẫn cứ đi ngược về nó đi lại. quay trở về cái điểm cũ, Yeah. là coi như là không hề displace một chút nào, không hề ra khỏi cái chỗ khởi đầu chút nào. Ừ, Yeah. cho nên là cái displacement nó mới bằng không á. Nhưng mà cái distance nó là bao nhiêu? Cái distance bây giờ coi như là lên đồi là 100 mét đi, thì quay trở về nó cũng là, nó sẽ trừ 100 mét, tại vì em đi ngược hướng với lại cái hướng em chọn, cho nên là cộng lại nó bằng không. Đó là displacement, nhưng mà distance nó lại là 200 mét nha. You know why, right? Yeah. Alright, you got it now. Okay, since you were working in only one dimension, you often refer to displacement as a number. So positive meaning a displacement in one direction, from the origin, negative meaning a displacement in all direction. Ý là làm sao? Tại vì cái vật lý này nó chỉ đơn giản là bây giờ nó đến cái mức mà mình chỉ chuyển động có một chiều ha, đi con hướng à. Yeah. Nên thường mình sẽ nhắc đến cái quãng đường á, như là cái kiểu mà chỉ là một con số thôi. Con số dương á, tức là cái displacement ở cái direction từ cái điểm khởi đầu đến một cái chỗ nào đó khác. Yeah. Còn cái con số âm á, tức là cái displacement nhưng mà ở cái hướng ngược lại với cái hướng em chọn. Vậy đơn giản thôi. Sometimes the direction and origin will be stated in the problem. In other cases, we need to choose these yourself. Thì đôi khi là trong cái bài bài này tôi sẽ nêu lên là ok, hướng nào và cái origin như thế nào trong cái bài được nêu ra, nhưng mà đôi khi em phải tự chọn, tự lựa ra mà làm đó. Yeah. In many cases, the origin will simply the starting position of an object, and the positive direction will be the direction the object is moving initially. Initially mean at the first, at first. Lúc ban đầu. Ở nhiều trường hợp thì cái origin nó sẽ đơn thuần là gì? Là cái điểm bắt đầu của vật thể đó thôi. Yeah. Còn cái hướng dương á, cái hướng mà chiều dương á, nó sẽ là cái hướng của vật thể đang di chuyển lúc ban đầu như thế nào. Thường là như vậy. Alright, let's Mm. say. Okay, can you read this one? A scalar quantity. Can you read this one? Tip. Oh yeah. A scalar one quantity. Quantity. A scalar quantity such as distance has only a magnitude. Magnitude, yeah.
A Yeah. vector quantity. A vector quantity, such as displacement, has magnitude and direction. Mhm. When you are asked for a vector quantity, such as displacement or velocity, make sure you state the direction as well as the magnitude. Nói chung là đại lượng scalar, tức là đại lượng nó chỉ có cái con số thôi để nó Yeah. đo lường đếm được. Ví dụ như là khoảng cách distance đi, thì nó chỉ có magnitude là cái độ lớn của nó thôi. Oh, okay. Còn cái đại lượng vector á, tức là nó có hướng, có chiều có hướng. Ví dụ như là cái displacement đi, cái quãng đường đi, khoảng cách với quãng đường khác nhau nha. Displacement là cái quãng đường đi, thì Yeah. đương nhiên nó vừa có cái đại lượng magnitude là bao nhiêu, to lớn bao nhiêu, và nó có hướng luôn. Yeah. Nhưng mà mình được hỏi một cái vector quantity, ví dụ displacement hay là velocity đi, mình phải đảm bảo là mình nêu ra được cái hướng của nó luôn nha, cũng như là nó to nhỏ, to lớn bao nhiêu, con số đi kèm với nó chẳng hạn. Nhớ Ah, này nha, không là bị trừ điểm nặng mà. yeah. Alright, let's do key point 1.1. Alright, just read it for a moment, can you? Key Yeah, point sure. 1.1. Displacement. Displacement is a measure of location from a fixed origin or starting point. It Ừ. is a vector and so has both magnitude and direction. If you take displacement in a given direction to be positive, then displacement in the opposite direction is negative. We know this one already, right? Yeah. Hmm. Okay, we also have two ways. Just go on and read, and I'll explain if you want to. We also We also have two ways to measure how quickly an object is moving. object, an object. An object, Danh từ hai âm thường những âm đầu. uh, an object An is moving. object is moving. Speed and velocity. An object is moving speed and velocity. Speed is a scalar quantity, so has only a magnitude. Velocity is a vector quantity, so has both magnitude and direction. For an object moving at constant speed, if you know the distance traveled in a given time, you can work out the speed of the object. Ừ. Nào, thì cái velocity, cái speed nó có y chang vậy hồi nãy thầy có nói đó. Yeah. Bây giờ thì cái đương nhiên cái speed nó sẽ không có hướng, nhưng mà cái velocity nó có hướng thôi. Alright, nó vừa có đại lượng, nó vừa có là to nhỏ bao nhiêu magnitude, và nó có hướng luôn nha. Đó là cái velocity. Now, nếu một cái vật thể nó di chuyển ở constant speed, tốc độ không đổi, constant, thì nếu mà mình biết được um, cái distance traveled, biết được cái khoảng cách mà đi lại đi trong một cái khoảng thời gian nhất định đi, mình có thể tìm ra được cái tốc độ của vật thể đó. Chú ý là speed nha, chứ không phải là velocity nha, Yeah. tại mình Speed. không có biết được nó di chuyển hướng nào. Right. Like for Okay. example, ví dụ Đà Nẵng đi, em di chuyển hướng nào? Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh, hay là Hà Nội, hay đi đâu? You don't know that. Um, Mình chỉ biết distance travel thôi, mình không biết được là nó đi đâu. You know. yeah. Cho nên mình chỉ tính được là cái speed của object đó thôi. Ví dụ như là giờ tốc độ thì là bằng cái khoảng cách mà đã bao trùm được, tức là cái khoảng cách đã đi được á, chia cho cái khoảng thời gian đã tốn. So speed equal, so for an object moving at constant speed, speed is distance covered divided by time taken. And of course, this is valid only for objects moving constant speed, okay? Like, for example, if you go from Da Nang to Hanoi, for example, and you do not take breaks at all, you just go. You do not sleep, you do not eat during the way, you know, Yeah. that is constant speed. Giờ ra Hà Nội mà không ăn, không uống, không ngủ, cứ đi thẳng một đường như vậy cùng tốc độ đều 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 vậy đó. Nó gọi là constant speed nha.
kiểu không không dừng lại, kiểu đi liên Không tục. dừng lại, không có tăng giảm tốc độ gì hết, cái tốc độ nó y chang vậy luôn á, Yeah. thì nó mới gọi là constant speed, thì cái công thức này nó mới đúng. Okay. Nhưng mà đương nhiên trong trong thực tế không bao giờ con người ta mà đi một cái tốc độ constant như vậy được đó. Cái công thức này nó gọi là đơn giản hóa quá mức thôi, để người ta gọi là ước lượng thôi. Uh-huh. Nhưng mà đương nhiên trên đường sẽ có một đống thứ nó có thể xảy ra. Anyway, for object moving at non-constant speed, you can consider the average speed. Ok. Okay. Cho những vật thể nó di chuyển ở cái tốc độ mà nó không có giữ nguyên đi, thì đương nhiên trong thực tế lúc nào cũng chẳng không giữ nguyên, nó luôn thay đổi lên xuống gì đó, thì mình Yeah. có thể cân nhắc cái gọi là tốc độ trung bình, average speed. Thì đương nhiên nó cũng giống giống vậy nè, average speed equal to total distance covered divided by total time taken. Tốc độ trung bình nó bằng là tổng cái khoảng cách mà đã được bao trùm, tổng khoảng cách mà đi lại á, chia cho tổng cái thời gian mà em đã tốn. Thì nói chung là nó cào bằng ra, nó cho là bằng nhau hết luôn, nguyên cái quãng đường đó là tôi không ngừng nghỉ gì đó, cứ coi như vậy đi để nó tính cái gọi là average speed. Mà đương nhiên average speed nó không bao giờ nó thể hiện được đúng cái tốc độ mà mình đang đi cả, nó chỉ là trung bình thôi. Ví dụ như là giờ average speed by là 50 cây số một giờ đi, Yeah. nhưng mà đương nhiên lúc bắt đầu là em phải từ không, em ủi nó lên, tiến lên là 30, xong rồi em ra khỏi thành phố mới lên được 50, 30 40 rồi đó, em ra khỏi thành phố mới lên 50 rồi nha, không công an bắt á. Ừ, tại vì trong nội thành em mà em đi quá 40 là hơi bị à, à, hơi bị có vấn đề đó. Hơi bị để ý. Ừ, phạt nguội đó em, xong rồi đụng công an bây giờ phạt ghê lắm Yeah. nha, không đâu. Okay, so basically, at first, when you travel to anywhere, of course, at first you have to go from 0 to about 30 or 40 kilometer per hour. Okay, when you get out of the city, you can go faster. Okay, but Yeah. the average speed will almost never be your exact speed that you travel, right? That's just an average. You understand, right? Yeah, like the whole journey. Okay. Yeah, it's just an average of a whole journey. Nó chỉ là cái tổng chia trung bình ra của nguyên cả cái chuyến hành trình đó à. Yeah. And velocity measure how quickly the displacement of an object changes through time. Cái vận tốc á, nó sẽ miêu tả là cái quãng đường nó thay đổi lẹ hoặc là nhanh đến mức nào của một cái Uh, vật thể. Nếu mà nó thay đổi cái displacement, cái quãng đường nó thay đổi lẹ nhanh á, thì tức là cái velocity cũng thay đổi rất nhanh luôn, đương nhiên rồi. Thì đúng rồi, em nhìn cái công thức này nè, giờ một cái phân số đi, có phải cái tử số á, nó tăng lên thì cái này nó cũng phải tăng lên đúng không em, tỷ lệ thuận right. yeah, there you go. Yeah. Và là tỷ lệ nghịch, và nó tỷ lệ thuận theo cái tử số. Còn cái mẫu số á, nó tăng lên thì cái average speed này nó cũng phải giảm xuống, nó tỷ lệ nghịch. You know, like math, when average speed increases, of course, this one on a numerator, tử số, it will have to increase as well because they are proportional to each other. Proportional to each other. Tỷ lệ thuận với nhau. And for example, the total time taken, if you take less time, so it decreases, average speed has to increase because they are anti-proportional to each other. Nó tỷ lệ nghịch với nhau. Okay. Of course, you can write the same equation for one for speed. Yeah. Okay, let's move on to the next one. You understand more now, no? Yeah, understand this one. Right. If you don't understand something, stop me, okay? Okay. And if you think you understand, you get it, just tell me so I can skip.
Oh, skip. Cái nào mà hiểu rõ thì cứ skip nha, mình nó không tốn thời gian của em, của thầy nữa. Alright, what's that? It is just like to explain. Like for example, this one is an origin, and you choose this one as a positive direction of movement. So if this person moves here, 10 meter, Yeah. the displacement is plus 10 meter. But if the person just move back and forth, back to the origin, the displacement is 0 meter. You Okay. know it, right? Yeah. And if he moves to this side, negative, the displacement will be negative number. Yeah. Negative. And if he moves back here, back to the origin, the displacement will still be 0. Nhiều khi em chạy mất 300 mét nhưng mà thực sự displacement này vẫn 0 mét, là như vậy á. Dạ, kiểu mình vẫn cứ quay về lại chỗ cũ mà. Chính xác luôn. Mặc dù mình đã chạy được một khoảng cách là 300 mét nhưng mà Yeah. displacement nó vẫn là 0 mét chẳng hạn. Okay. All right. So, what do you say here? We just describe Oh, the there's a brand. speed Yeah. here. There's a speed here as well. Okay, there's a speed here. Okay, they say that. Okay, he starts. Okay, suppose a man is doing a fitness test, and each state test he run backward and forward along the length of a small football pitch. Okay. Sorry, I'm coughing. Oh, yeah. He starts at the center spot. So right here, run to one end, pitch, change direction, run to the other end, change direction, run back to the center spot. And he run at 4 meters per second. That's quite fast. And the pitch is 40 meters long. Okay. Okay, so here he moved in a positive direction. So his velocity is also plus 4 meters per second. But here he moving backwards in the negative direction. So his velocity is minus 4 meters per second. In the third diagram, his speed is still 4 meters per second, but he's still moving in a negative direction. So velocity is still negative 4 meters per second. Okay. Okay. And here, because he's moving backward, but he's moving in the positive direction here, you see? Yeah, I see. So his velocity is also plus 4 meters per second. Because he will go back with positive direction. Yeah, it depends on the direction that you choose at first, okay? Okay. Tùy vào cái hướng mình chọn đầu thôi. Okay. The magnitude of the velocity of an object is its speed. Cái biên độ hay là cái độ lớn á, của cái vận tốc của một cái vật thể nó chính là cái tốc độ nó. And they say speed can never be negative. Nhớ rằng là tốc độ thì không bao giờ là số âm cả, nó chỉ có vận tốc mới âm thôi. Tốc. Vận Yeah. tốc có thể âm hoặc dương nhưng mà tốc độ thì không bao giờ là âm hết đó. Okay. Okay, as with speed for object moving at non-constant velocity, you can consider average velocity. Đương nhiên là cũng như là cái tốc độ vậy đó. Thì đối với một số vật thể mà di chuyển với cái vận tốc không đổi, vận tốc không giữ nguyên, tức là nó thay đổi liên tục á, thì mình Yeah. cứ cân nhắc cái gọi là vận tốc trung bình. Nãy là tốc độ trung bình nha, còn này là vận tốc trung bình. Oh. It's different. Average speed and average velocity is different. Before we have average speed. Okay, now average velocity is net change in displacement.
So it means like right from the start until the end, does it change the displacement much? Mhm. Ngay từ lúc đầu đến cái điểm cuối cùng luôn á, thì cái displacement thay đổi bao nhiêu? Nó chính là cái net change in displacement. Divide by total time taken, chia cho tổng thời gian mà tiêu tốn. Okay. So let's say that he moves back to the origin, right? So net change in displacement is zero. Doesn't matter if it takes like, say, 2 or 3 minutes or something like that, or 3 hours. The average velocity is still 0 meter per second, you know. Yeah, I know. Dù tại vì anh di chuyển quay trở về cái điểm origin thì cái net change là bằng không, thì cái này Yeah, average velocity cũng bằng không thôi, không cần biết là tốn bao nhiêu thời gian. yeah. Trừ khi hắn lệch ra khỏi cái đoạn đó thì Yes, trừ khi nó lạc ra khỏi cái origin nó thôi thì mới có average velocity. yeah. Right, okay, now Oh, next that one, this one I understand already. Can you skip to 1.3? here. Okay. Work example 1.3, you mean? Oh, no, no, no. The title 1.3 equation of constant acceleration. Let me see. Not this one. Yeah, This yeah. one. Next. Yeah, not this one. Okay, we'll skip to acceleration. No, no. Let's continue. Like 1.3. Yeah, Do you understand acceleration already? Are you sure? yeah. I have studied. Or I study it already. Nó là Yeah, gia tốc, sự thay yeah, đổi vận yeah. tốc thôi. Yeah. So that How top. quickly velocity is changing. Okay, so okay, Yeah, that, 1.3 equations of constant acceleration. Những cái phương trình của cái gọi là gia tốc giữ yên nguyên không đổi. Constant acceleration means the velocity changes constantly. Cái vận tốc nó thay đổi theo một cái kiểu mà giữ nguyên, tức là sao? Nó cứ đi lên đều vậy đó. là giống uniform. Yeah. It's a uniform. Okay, it's uniform acceleration. Yeah. So the word uniform, it also means everyone is the same everywhere. Đồng nhất á, Yeah, đồng nhất. gia tốc đồng nhất tức là sao? Tức là cái gia tốc nó không có đổi, và có cái ý nghĩa là gì? Cái vận tốc á, nó tăng lên hoặc nó giảm theo cùng một cái gọi là đều Một cái đều, số. Yeah, cái số đều đều như vậy. Right. Chứ không phải là lúc thì giảm nhanh, lúc thì giảm chậm, hay yeah. là tăng nhanh hay là tăng chậm mình giảm chậm gì đó. Okay, equations of constant acceleration. Okay, so when the acceleration is the same every time, it means the velocity changes constantly. It means it's going up uniformly, going down uniformly. Then you can apply these equations. Yeah. Do you remember these equations? Yeah, it's like depend in the situation that the question give us Hmm. information. All right. So this is called referred as a Suvat equation. It's funny why the name is Suvat. Okay. I think this only three you need to know, like V equal to U plus AT. That's the first one. Yeah. The second one is S is displacement equal to half of U plus V times T. Wait a moment. I don't think you need to know this one. Just UT plus half AT squared. Okay. Okay. UT plus half AT squared. This is a second equation I think you need to know. And what else? The third one, I think, is also very important. The V squared equal to U squared plus 2AS.
Okay, just remember these three and you'll be good to go. But I'm afraid that maybe in the question is give different information. So Well, it's fine. I don't think you need to know the second one because why? The second equation, they talk about S U V T, right? yeah, But here you have S U. Okay, there's no V in here, isn't it? yeah, it's not V. Ah, Like okay, got it. So VUAT. Okay. Maybe it's good to remember the second one as well, no? So S equal to half U plus V times T. You know why we have this equation? It means I the don't. velocity at the first plus Yeah, velocity at the end divided by half. So it's the average velocity times T. Nó giống như là uh, cái vận tốc ban đầu cộng vận tốc cuối cùng xong em chia đôi nó ra, tức là lấy trung bình cộng của vận tốc, yeah, xong mình nhân thời gian nó ra quãng đường, đúng rồi. Tức là công thức này nó chỉ là đơn thuần là gì? Vận tốc trung bình nhân cho thời gian bằng quãng đường thôi. yeah. Uh, là muốn tính cái displacement là lấy cái average velocity nhân với lại Yeah, time là yeah, nó ra được. Ừ. Thực sự là cái equation này nó đơn giản hơn mấy cái còn lại á. This mấy equation is mấy cái actually more easier to understand than the other three. yeah. It's just the average velocity here times t, and you get the displacement. Okay. Okay. Now, we also have like here s equal to vt minus half at squared. Now, how is it possible? Hmm, maybe it's because sometimes you are asked svt and a only, and they don't care about you, right? Yeah, they don't care about you. They just care about the final. Nếu mà cái câu hỏi nó không có cho cái vận tốc ban đầu á, if the Yeah, question doesn't ask you for the first velocity, then you have to use this equation now. Vt minus half at squared. maybe in the exam I need to remember it all. Ah, yes, of course. The Yeah, only way to remember is just like doing lots and lots of exercise. Do it again and again and again, you know. yeah. As always, practice makes perfect. Mm. Now, so I think these two are pretty new somehow. Anyway, but let's say in general, these equations are only valid if the acceleration is constant, okay? But if the acceleration is not constant, you cannot use this equation at all. And they say in chapter 6, you consider how acceleration, speed, and distance and time are related when the a is not constant. Oh, That would be more difficult. Now, so let's move on to the next one and try to do some exercises. Have you done these things? already like during doing question activity, I do it. Yeah, You did it already, but yeah, did I you, did. did you understand it? Yeah, sure. Because like I read the I question and read the question, yeah. it gave me the information and then I just apply it Okay, into let's move on to the one you haven't done. haven't done. Maybe 1.4 and one like 1.4 to last. I'm not understand how is You it. mean you did all of these exercises already? Not the all, like a few. Okay, let's try to do all of them to remember all these formulas, okay? Okay. I'm sure there won't be any problem, no?
Which one? Maybe it's good to try to do some of them now, I think. Ah, yeah. Right. Okay. This one should be easy, just like applying formula here. Yeah, this one just apply. Yeah. Yeah, but people often make mistakes when they apply formulas. They forgot to square, for example. Uh, Đôi khi quên bình phương chẳng hạn. yeah, when bình thường. All right, so let's try number one first, shall we? Okay, yeah. So I do it on my Do it. book. Just do it and then try to find it. The answer is at the back of the book, you know. You always know how where it is. All right, you have checked the answers for all of them and it looks correct, right? Yeah, it's look all correct. Okay, so the other ones maybe let's see how the wordings are. Number four looks almost the same. Um, okay, let's do number five then. Assuming constant acceleration, find v. When s is 18 meter, u is 3 meter per second, and acceleration is 2 meter per second square. And then they ask you, why is it not necessary to specify in this question whether the object has changed direction during the motion? Nó hỏi là tại sao không cần thiết phải nêu ra rõ trong cái câu hỏi này nếu mà cái vật thể này nó đã chuyển hướng hay không trong suốt cái chuyển động này. And they ask that. All right, you do it then, and you tell me how much you have for the V. V is 9. Okay, so basically, okay, so I'm using the last equation here. So 9 plus 2 times 2 is 4. 4 times 18, it's 72. 72 plus 9 is 81, and square root that is 9. Yeah, correct. So V is 9. Yeah, Okay, so why is it not necessary to specify whether the object has changed direction during this motion or not? Why? because it has V, right? If Because the of V increasing and it's still positive, isn't it? yeah, So it means that the object just remain in the same direction, isn't it? yeah, it still remain the same direction. Not Exactly. like no, Xác, yeah. chính xác luôn á. Tại vì cái V nó tăng lên nó vẫn cứ chiều dương mà cho nên đương nhiên cái vật thể nó không có thay đổi direction rồi, không đổi hướng rồi đó. All right, so let's do number 6. Okay, you see, they are a lot of question. They are putting like scenarios and stuff like that. You have to understand what it's saying. Now, a car is traveling at a velocity of 20 meters per second. When a driver sees the traffic light ahead change to red, of course, he has to decelerate, which means he has to brake and then the velocity drops down Yeah. at a constant rate of 4 meters per second square. So A is now a negative number, isn't it? Yeah, it's -4. Minus 4 meters per second square and come to a stop, which means it's 0 meter per second at the Yeah. lights. Find how far away from the lights the driver started braking. How far away from the light the driver started braking. They didn't ask like how far the man has traveled before he come to a complete stop, okay? Okay. Người ta không có hỏi là cái người đàn ông này đi được bao nhiêu lâu cho đến khi mà anh ta dừng hoàn toàn, mà ta hỏi là cái khoảng cách xa bao nhiêu từ những cái đèn mà cái người này bắt đầu là brake, Bắt đầu dùng phanh. Yeah. bắt Yeah. đầu dùng phanh, yeah. Nhưng mà nó nói là stop at the light luôn mà, cho nên là cái nó cũng là cái quãng đường thôi. So basically they stop at the light, so of course they ask for displacement, yeah. Yeah, it's as for The S. same thing. It's just like it's a bit difficult to understand at first, but if you understand the nature of it, it's easier now. Nếu em hiểu cái bản chất của nó thì nó sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Yeah.
Okay. It's just the wording is a bit confusing here, isn't it? Isn't it? Yeah, like it's asking when how far from the light when the man stop Started breaking. breaking. Yeah. Yeah, It sounds weird. Okay, let's do this one. let's do that one. Okay. 6. B 20. A is -4. Okay, how much you have for the distance? Not yet, but like we cause traveling at velocity. You have to use the right formula because now they don't give you the Oh, oh yeah, wrong. Okay. U is 20 and Mm, V is 0. Oh, okay. A AUV. mhm. Oh, use the final one, right? Yeah, no, they ask for this displacement, so the S, yeah. Yeah, so we have VUAS already. So So use the last formula. yeah, Funny U enough, a lot of time I use the last formula. S. So basically, minus 50 meter, right? 50 meter, correct. Yeah. Okay, correct. Okay, let's move on to number seven. Can you read it? An aeroplane Uh, an aeroplane accelerate at a constant rate along a runway from rest until taking off at a velocity of 60 meter 60 meter per second. 60, yeah, 60 meter second. Mm, The runway is 400-meter long. Find the acceleration of the aeroplane. yes. Well, why do we always we have to use the last formula? Why? They don't even give you the time. Oh yeah, number eight actually asks you the time, yeah. But number Yeah, seven, nah. Okay, find the eight. find the eight. Oh yeah. Right. So it gives us so U is 0, V is 60 years. S is 400. A equal to 4.5. No. Please try again. There's something wrong.
Wait, final velocity. Hmm. Wait, but the answer of number seven is 4.5 meter s minus 2 power minus. Yes. But like I do it have the correct answer. What do you say? Like number seven, the acceleration is 4.5, and Really? yeah, the answer book say is correct. Interesting. Okay, let me see again. Accelerate constant rate around right from rest. So U is 0. Okay. Yeah, use zero. Taking off velocity 60 meter per second. So I square it. It's gonna be 36,000. Yeah. Runway is 400 meter long. So Interesting, right? Because how could I get it wrong here? like 60s. Like you Oh take yeah. I got it wrong. Okay, so 4.5. Sorry, my mistake. It's 4.5 meter per second square. Oh, my math sometimes I just do it in my head. So sometimes oh it's like, yeah, it's 4.5. yeah 4.5. You see? Well, human make mistakes. Machines, they think they don't make mistake that much, but when they do, it's really bad. Okay, number 8. Let's do it. Now they ask how long the runway need to be, yeah? Now, Yeah. an aeroplane accelerate from rest along a runway at a constant rate of 4 meter per second square. So you know A is positive 4 meter per second square. Now, it needs to reach a velocity of 80 meter per second to take off. But how long the runway need to be? Oh, no, sorry. And how long the runway? So S again. It's interesting. Why none of these questions about time? And you have to use the last equation again. Interesting. Number eight. Yeah, number 8. Oh, an error. Oh, it's quite similar with number seven. Very similar, but it just asks for a different thing. Accelerate from rest. So u equal to zero. A equal to 80. Oh, u a u v. Ah, yeah. 22nd. How many? Okay, they ask for how long the runway need to be. How long? Oh, They it's don't, S, they don't right? ask for the time, they ask for Oh, no, S. the length. Oh, shit. Oh, my bad, my bad. I think Sorry. you use the wrong equation. Yeah, wrong equation. Even though you found the time, but they didn't ask for that. UVA. Oh no, this one. I think we need to find the time. Bro. No, they say how long the runway need to be. Look, the runway. How long Yeah, the runway? It yeah. means like how many meters? It's asking for S, but like in the formula equation doesn't have any included. To, They they are. I found it's 800 meter. oh, wait, wait. S. Just use the last formula again, I think.
Oh, yeah. All right. B square equal B square plus 2s. Yeah. 80 square 0 plus 8s. Oh, s equals square. Mm, yeah, 800 meter. 800-meter runway. All right. Okay, number 9, they ask for fund deceleration. Deceleration. Okay, so a motorcyclist, it means a person who ride a motorcycle, Yeah. sees that the traffic lights are red 40 meter ahead of her. So that is the distance, or if you want to, displacement. Yes. It's traveling a velocity of 20 meters per second and comes to rest at the light. Oh, you have to find it the deceleration experiences, assuming constant. It's still using the last formula. Yeah, why? I mean, why? Sometimes I don't know. The author of the book needs to be careful, be mindful of a lot of things when they write books. Otherwise the people will be very confused, very agitated. Maybe this one just like for exercise. I But think so too. Yeah. yeah, but for the end of chapter question is mixing all of the question, Yeah. all of the topic. All right, Yeah. then if that's the case, then you can do the other thing at home, okay? Okay. And oh my God, what's that? Oh, that's just the question. Oh Continue. my God, look at this one. They ask you to deduce. It means you have to play around with the equation. This question actually asks you to play around with the equations and do some math, prove something. Yes, proof. It's P here means like it's Proven. Yeah, it's proven. proven. Ah, I see. I T thought it is was proven question. I Yeah. thought it was powerful or something like that. Yeah. Powerful question. Something like that, like very high level question or something like that. Like, when gaming, you have different levels, like Yeah. easy, normal, medium, veteran, something like that. So we solve for number 16 or Let's draw. I don't think it's really necessary to do uh, these things unless you are asked to do it. But I don't think you will ever get these things examined anyway. yeah, I asked my teacher, does it has in the paper? She said, Nah, there won't be anything yeah, like nah, that. yeah, it's not. Okay, let's do 12. Let's say it. Okay. A golf ball is struck 10 meter from the hole and is rolling towards the hole. Thus, it has an initial velocity of 2.4 meters per second when struck and decelerates at a constant rate 0.3 meters per second square. And they ask you, does the ball reach the hole? Oh, It means that this 10-meter, um, it's not the displacement, yeah, we need to find the You need to find a displacement. displacement Yeah, and see if the displacement is smaller than this number, then the ball doesn't reach the hole, isn't it? yeah. If it's bigger, and of course it will Go past the go hole. past the hole. Yeah. Well, golf. Let's do this one. And Okay. once again, you don't use the other formula. We're still using the last formula, right? Weird, isn't it? Yeah, like it's Okay. because initial. Oh, Okay, so of course at the end it has to stop, isn't it? The ball has to yeah, stop. yeah. It has to stop. Right. 2.4 square plus 2s.
2 times 0. So S will be equal to oh, it's D. Oh, 9.6 meter, right? 9.6 meters. So does it mean the ball reached the hole? No, like No, it's still a little bit slightly. more until it Yeah. reached that. You know, this is a situation. This is a situation when people tell you that, okay, we think that you are good, but good enough, but not good enough. You know, Yeah. it's like that situation. It's very, 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 very annoying. Irritating. Just a bit more. Yeah, it's like people say anh rất tốt nhưng em rất tiếc. It's like that. It was like what? You know, it's like a situation when you almost get like you almost pass the exam, but the teacher say just a little bit more, but sorry, you fail. It's like that. Yeah, finally you fell. Yeah, just It's a very annoying situation. Let's try 13, okay? What is PS? Proven something? let me What option does the car have? You have to choose what option, I think. Okay, a driverless car registered just that, like problem sorry? solving. Yeah. Ah, problem solving, Yeah, PS. problem I solving. hate abbreviations. Okay, now a driverless car registered that the traffic lights change to amber. You know what amber is? Oh no. I don't know what's So M. it's a color. So no, no, not this amber. Oh, like yellow? This is the color of amber. So it's kind of yellowish, yeah. Hổ phách đó. Hổ phách. Hổ phách nó Yeah. là cái gì? Nó chỉ là cái nhựa cây từ những cái cây cổ xưa, xong nó rớt xuống chúng mấy con này, xong nó thành hóa thạch luôn. Yeah. Mấy con này nhiều khi là có tuổi thọ cả triệu năm á. Là nó rớt xuống xong cái nó đông cứng lại Đông luôn. cứng lại xong rồi nó giống như là cái con nó chết trong cái nhựa cây đó luôn. Và nó được Xong bảo quản trong cái nhựa cây đó luôn, không vi khuẩn nào làm được gì luôn á. à, là mình rã nó ra là nó sống lại được không ạ? Nó chết lâu rồi mà, thì nó không có oxy các thứ, nó chết lâu rồi, những cái xác nó được bảo tồn rất là kỹ luôn. So Ờ. basically amber was basically the sap from trees, ancient trees falling down on bugs or insects or whatever, and of course the insect died a long time ago, Okay. but then its corpses are preserved through millions of years. Hổ phách. Yeah. But this color is yellow. So what it means here, when a traffic light changed to amber 40 meter ahead. Okay, this driverless car sounds like Tesla. Yeah, it's like a driverless. You don't need a driver. Yeah, The you don't need to AI, drive. yeah, the AI would drive for you. It's like that. Oh. Would you trust the AI to drive you? Oh, no, no, no. I want to. No, never. Yeah. The driverless Let's car, be weird. yeah, but still better than a drunk driver or Oh, bad attitude. okay, yeah. A driverless car registered that the traffic light changed to amber 40 meter ahead. Okay. So it means that he knows he had to stop. The amber light is a 2-second warning before turning red.
So it Oh, means he has 2 seconds before he has to stop, isn't it? Completely. yeah. The car is traveling at 17 meters per second and can accelerate at 4 meters per second square or brake safely at 8 meters per second square. You have two options. So it means if he accelerate, it means he can just pass that red light. I mean, Yeah. pass that yellow light. Remember, at yellow light, you can decide to go ahead and there won't be any problem. But at red light, if you pass the red light, you pass through the road, the police will stop you and you have to pay the fine. Yeah, pay the tax. Đèn Yeah. vàng thực sự vẫn phải đi được mà. Dạ đèn vàng vẫn vượt được mà đèn đỏ vượt thì có chuyện. À, yeah, 5 triệu nha. Ủa 5 triệu là em Bây giờ lên 5 triệu rồi. tưởng đâu 20 chứ. Không dám đâu, bây giờ luật mới lên 5 triệu rồi em. Trời, cho nên bữa giờ mới gọi là ác ôn như vậy đó. Bữa giờ là coi như là trên đường phố là rất kinh khủng, rất căng thẳng luôn á. It's like Ủa, terribly stressful on the road in the last couple of 2 weeks. oh yeah. You I know, the fine has heard. increased like almost 10 times. So last time only 2 million. I think less than that. But Oh less. now it's much more now. Yeah, 5 million. A bit. You know, I think it's just too strict. Anyway, so you have two options. Yeah. Either you just go or you brake safely at 8 meters per second square and you stop at the red light. What option? Okay, let's just try two scenario, okay? So we need to calculate both scenario. Yeah, but what will you calculate? You have a time here, okay? Yeah, we have time. And you have this the u, which The is U. the initial velocity. Yeah. If you accelerate, of course, it means you will not stop. So the v will not be 0, okay? It will be Yeah. something. If you brake safely, the v will be 0. Okay, it means you have to calculate both options. This will be a very long question, okay? Yeah. Let's try it. Let's try it. But do we need to use the T of the second of You the have to envelope? use that. Have to use it? Oh, Everything that they give you, I think you have to use that now. Okay, split into two options and you can see.
Wait, if the option two is say brake safely at 8 meter s minus 2, So the so acceleration is negative. Yeah. oh, this one is acceleration. Yeah, of course. Look at the units. You can see it. Yeah, but so this one we what we need to find Okay, for? brake safely at 8. Okay, my hint for you is to find the distance, okay? Oh, Find the displacement. displacement. Okay, Because now you are given a time. It means that you can easily find this displacement. okay. Bây giờ nói chung á là cứ kiếm displacement đi, xong rồi so sánh nó với cái độ dài 40 mét mà nó cho á. You will see what it means, I think. Yeah, Okay. so find the displacement. So, so v equals to 0. Oh, s equal to 16 meter, right? No, I mean, for the first option, I just put it into the third equation. Yeah, I put in third equation, and then I found that S is 42 meter. Yeah, s is 42 meter. Yeah. But it's bigger than the 40 meter. So it means that if you just accelerate, then by the time the light turn red, you already passed the light, right? Yeah. It means that you can still go ahead, no problem. But let's look at option 2. How much you have? 16 meter. Oh, I need to minus a little bit more. 18. You see, you always forget something. Be careful, please. Oh, 0.582, 70. Oh, I need to use the 17 one also. Okay. Plus, yeah, 18 meter.
18 meters. So what does it mean? It means if you brake safely at 8 meter per second square, you are still very far away from the traffic light, isn't it? Yeah. So you can basically anger the other drivers if you do that, you know? Because remember, if it's 18 meter, it means that you are still about 40 minus 18 is 2. 22 meter away from Yeah. the light, right? 22 meter. Yeah. It means that the other drivers will be very angry at you because You stop like so you far stop too away. far from the traffic light. Yeah. Okay, let's see what the book say. Book said, maybe the problem solving one C is a the car cannot brake safely in time, but can accelerate to get past the light before they turn red. So must accelerate. Correct. Yeah, that's So what it the means book you can said. just go, you know, Yeah, just go straight. go. Yeah. Even the police, they will say, just go already. When it's red, you have to stop, you Yeah. know. But Okay. now it's just yellow. So it's no problem. Yeah. Yeah, no problem, no problem. Okay, so these things they ask you to derive. Huh? You have to use these to derive to the other equations, but these things you can just tinker around with the math. Okay, Yeah, but like we have 2 more chapter to finish the chapter 1 there. we can do it slowly, no problem. Tomorrow we have class again. Remember, Oh mai yeah. cũng học mà nhớ không? Ừ. Dạ có mai có học mà em Okay, yeah, mà we không can biết go to one. Sorry. ba em có báo cho thầy chưa? Dạ Nói kiểu rồi là mai là chuyển giờ phải không? dạ chuyển giờ có giờ nào khác không thầy? Ủa, 4 giờ đến 6 giờ nè. Ba em đổi thành 4 giờ tới 6 giờ này. Ừ, mà ba em chưa báo em hả? Dạ chưa, do kiểu hôm qua em mới nghe ba mẹ kêu là ngày chiều nay đi có việc. Dạ. Chiều nay về quê. Dạ. Ủa giờ mai 4 giờ 6 giờ em học được không? Dạ được, dạ được. Kiểu nếu như ba em xếp lịch Okay. như vậy rồi thì chắc học được. Dạ. Yeah, tomorrow I'll be very busy because after you, I have to go to a wedding party of my friend. And Same as also me. before you have 2 classes. I'll be very busy tomorrow. Oh dear. Nhớ mai 4 giờ nha, nhưng mà mấy chủ nhật còn lại là cứ quay về 12 giờ rưỡi trưa nha. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ. Okay. Dạ, no problem. Okay, so let's go to 1.4 now. What do we Dạ. have? Displacement, time paragraphs, and multi-stage problem. Nó gọi là cái biểu đồ về quãng đường thời gian và những cái vấn đề có nhiều giai đoạn á. Multi-stage problem. Okay, so it can be useful to show how the position of an object changes over time. And you can do this using a displacement time graph. Nó chỉ được là cái vị trí một vật thể thay đổi thế nào thông qua thời gian Dạ. bằng cách sử dụng một cái biểu đồ mà quãng đường và thời gian giống như vậy nè. Oh wow, this curve looks like the curve of a grand piano á. Grand piano. Nhìn giống như cái đường mà cong của cái đàn đại dương cầm, đàn grand. Weird. Yeah, yeah. Sometimes, yeah, I play the piano, right? Yeah, I saw your I'm a profile. professional. Yeah, you teach piano also. I do a lot of things. You can saw on my chat on my Facebook. I do a lot of things. Yeah, yeah, I saw. Yeah, tối nay A coi chương trình, lot. Yeah, tối a nay coi lot. chương trình cho một người nữa. Yeah. All right. So imagine the following scenario. Okay, can you read this one? Hold it, right? I just read the whole thing. Imagine the following scenario. Imagine the following scenario. A girl is meeting a friend 1 One kilometer, kilometer down a straight yeah, road. a straight road. She takes 20 seconds to walk 3 meters. Quack nha, o kéo dài. What? Quack. Yeah, O kéo dài. Quack. to walk. Work là ơ kéo dài, còn quack là o kéo dài nha. Walk. Quack đi bộ. Work đi làm. It's different. Walk. It takes 20 seconds to walk 30 meters along the road to a bus stop. Yeah, then she waits
30 seconds for a bus, which takes her to a bus stop 20 meters past her friend. The Hmm. bus does not stop to pick anyone else up or drop them off. The journey takes 150 seconds. The Uh, girl we often takes say 150 seconds, 100. 150 seconds. Yeah, 150 seconds. The girl takes 15 seconds to walk the 20 To meter. walk, Oh, to walk. walk Walk. the 20 meter back to meet her friend. Yeah. Oh, walk and walk. Yeah. Okay, so this is a situation. So you can see here at first, okay, right. So at first, the first 20 seconds, she walks 30 meters. So let's say that the origin is when she start to do everything, right? Yeah. And she walked 30 meter in 20 seconds. This is this part, cái khúc này nè. Oh, yeah. Right. And then here is when she arrived at a bus stop. Okay. Yeah. Okay, and she waits for 30 seconds, but she doesn't go anywhere. So it means the displacement is still the same here. Nó ngang Yeah. ngang như này, it's still the same here. And then she takes a bus. But remember, the bus stop is 20 meter past her friend. It means afterwards she has to walk back that 20 meter to meet her friend, right? Yeah. Cái trạm nó cách bạn của cổ 20 mét, rồi là cổ phải quay 20 mét. ngược lại 20 mét đó nữa. Okay, and that one take 15 seconds here. 15 giây để quay ngược lại nè, gặp bạn nè. The journey of the bus take 150 seconds, which is here. Đi bus thì mà tốn có 150 giây vậy. Bus mà tốn 150 giây nhé. Well, 150 seconds like 2 meter and a half. Could be, yeah, could be. Nếu mà cái đường nó dễ đi và không có bị vấn đề gì nha. If the road is easy and there's no problem, it could take like very fast like that. Oh, like 2 minutes Okay. on. Yeah, like buses in the West, in Europe or in America, something like that. Yeah. The road, sometimes the road is just really smooth. There won't be any problem. Oh, yeah. Okay, now the graph would look like the one shown. You always show time on the x-axis. Cái trục x á, nó luôn luôn trục hoành này luôn luôn là thời gian nha, time. Yeah. Okay. And displacement on the y, quãng đường luôn luôn cái trục tung, trục y này. Notice you're defining the time as being measured from when a girl start walking. Cái time nó phải lúc bắt đầu và cái quãng đường bắt đầu luôn ngay cái chỗ mà khởi đầu của cái quá quá trình này luôn á. Bắt đầu đi là không, ngay chỗ này là không. And displacement from where she start walking in the direction of her friend. Cái quãng đường nó là từ cái lúc mà cổ bắt đầu đi bộ đi theo cái hướng mà đi về hướng bạn của cổ, cho nên là cái lúc này cái displacement nó tăng dần nè, xong nó quay ngược về thì nó là trừ ra cái khúc này. You see, you Yeah. understand? Yeah, I Now, understand. they say when the graph is horizontal, it indicates that the displacement is unchanged. Tức là nó nói là cái chỗ khi mà cái biểu đồ này nó đi hơi hàng ngang như vậy nè, horizontal là đường ngang như vậy nè, Yeah, đừng nghe. tức là cái quãng đường nó không đổi. Yeah. And therefore the girl's not moving. This is when she was waiting for the bus. Nó khúc là đang chờ bus nè. If the graph is not horizontal, it indicates the position is changing, and the steepness of the line indicate how quickly it's changing. Yeah. Cái nó nói là cái độ dốc của cái đường này nè. Yeah, cái Nó càng slope. dốc tức là cái quãng đường này càng thay đổi lẹ, nhanh lẹ bao nhiêu. Còn nó là tức là cái quãng đường nó không thay đổi quá nhiều. Yeah, nó đi từ từ. Đi từ từ, yeah, exactly. Cái này chỉ là displacement time graph thôi nha. Nó Yeah. còn có cái velocity time graph nữa, lát nữa. Yeah. Yeah. Okay, So far. but I think it's time already, yeah. Yeah, it's that. Okay, let's start tomorrow from which page is this one? Cái này trang mấy vậy ta? 16 thôi. Okay, okay. Mai làm từ trên 16.
I have to write down, otherwise we'll never will remember these things. Yeah, because you have too much course to teach. I have too many students to teach. Yeah. I have a lot of things to do as well. I also write books. Tại viết Oh, lại cuốn sách dạy IELTS với lại đang viết cuốn sách dạy giao tiếp nữa. thầy em thấy thầy mới viết 2 quyển sách dạy tiếng Anh. Yeah. Dạy IELTS á, đúng nha. Với lại đang viết sách dạy giao tiếp nữa. Ok, I'll see you tomorrow at 4, cái mai 4 giờ nha. Dạ mà ok. Ok, bye em. Bye Dũng Dạ, Anh. dạ em chào thầy, ngày mai em